Dear students, welcome. Good morning and welcome to the Accountancy online class. In continuation of yesterday's class, yesterday we started to learn about the subsidiary books. Subsidiary books are substitute for journal. That means the big business concerns maintain subsidiary book instead of maintaining the journals. When subsidiary books are maintained, we need not to maintain the journal book because this is only possible for big business concern, because there may be lot of business transaction per day. There may be more than 5,000 transaction or 10,000 transactions. In such a time, we cannot write them or maintain them in journal. So why it is suitable for all companies, even a small concern or big concern. Maintaining the subsidiary book is a best way of maintaining the books. So in continuation of subsidiary book, yesterday we learned how to prepare purchase book or purchase journal. That is a first book, because in purchase book we entered only the credit purchase. Even though an asset bought for cash or on credit, it should not be entered. So already we know the difference between goods and assets. Goods is also an asset, but at the same time goods are purchased with the intention to resale, but assets are purchased with the intention to keep or to use in the business for production purpose or any other purpose. So asset is bought not for resale, but goods is bought for resale. So credit purchase means the goods which are purchased on credit for resale are called credit purchase. Those transactions are alone entered in purchase book. So maintaining purchase book is the easiest way, but at the same time we have to prepare the ledger accounts. That is must, whether we maintain the journal or subsidiary book. நாம் ஜேர்னல் புக்கு வச்சுருந்தாலும் சப்சிடியரி புக்குன்னு சொல்லக்கூடிய துணையேடு வச்சுருந்தாலும் த லெஜர் அக்கௌண்ட்ஸ், அதாவது பேரேடு கணக்கு கட்டாயம் தயாரிக்கப்பட வேண்டும். ஸோ எந்த மெத்தடாக இருந்தாலும், ஸோ அதைத்தான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ஜேர்னலுக்கு பதிலாக தான் சப்சிடியரி புக்கே ஒழிய சப்சிடியரி புக்கு போட்டுட்டால் லெஜர் தேவையில்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை, ஜேர்னல் மட்டும்தான் தேவையில்லை. ஸோ டுடே we are going to learn how to prepare the purchase book and the ledger along with the purchase book. Like that, the second one is purchases returns book. So the goods which are returned to the supplier by us, we may return some of the goods which are defective or any other reason. Such goods may be returned to the supplier who sold it to us. Who sold it to us, யார் நமக்கு விற்றாங்களோ அவர்களுக்கே அந்த பொருள் திருப்பி அனுப்பப்படும். ஏதேனும் ஒரு காரணத்துக்காக, மாதிரி சரியில்லை அல்லது கெட்டுப்போன பொருள் அல்லது உடைந்து போய்விட்டது, சேதமடைந்து விட்டது, ஸோ டேமேஜஸ், ஸோ எனி ரீசன் இட் மே பி, சம்டைம்ஸ் நாட் ஆல்வேஸ், சம்டைம்ஸ் சம் ஆஃப் த குட்ஸ் ஒன்லி எ போர்ஷன். இப்போ சப்போஸ் நீங்களே போய் ஒரு கடையில் போய் ஒரு 10 ஆப்பிள் வாங்குறீங்க, அதில் 2 பழம் அழுகிருக்கு. அந்த கடைக்காரர் தெரிஞ்சவர் சொன்னால் உடனடியாக கொண்டு அந்த அழுகுன ஆப்பிளை கண்டு கொடுத்தானே, நீங்கள் கொடுத்த ஆப்பிளில் 2 ஆப்பிள் கெட்டு போச்சு, இதை வச்சுக்கிட்டு வேறு கொடுங்க, இல்லாட்டி இதை நம்ம கணக்கில் வாங்கியிருக்கோம் கழிச்சுக்குங்க, இந்த மாதிரி எதுவும் சொல்லலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நாம் வாங்கிட்டு வந்த பொருள் சரியில்லைன்னா அதை திரும்ப நமக்கு விற்றவரிடமே கொண்டு கொடுக்குறதுக்கு பேர் தான் பர்ச்சேசஸ் ரிட்டர்ன் ஆர் ரிட்டர்ன் அவுட்வர்ட்ஸ். பர்ச்சேசஸ் ரிட்டர்ன் ஆர் ரிட்டர்ன் அவுட்வர்ட்ஸ்.
That is also to be maintained a separate book called purchase returns book or purchase returns journal. That also we are going to learn in today's chapter. Then the third book, important book, is sales book. That means the goods which are sold on credit. Again and again I am telling you, no cash transactions are to be entered here, because those transaction will be entered in only cash book. ரொக்க ஏட்டில் மட்டும்தான் ரொக்க கொள்முதலையும் ரொக்க விற்பனையையும் பதிவோம். போத் கேஷ் சேல்ஸ் அண்ட் கேஷ் பர்ச்சேசஸ் ஆர் என்டர்ட் இன் கேஷ் புக், நாட் இன் சேல்ஸ் புக் அண்ட் பர்ச்சேஸ் புக். ஸோ பர்ச்சேஸ் புக் அண்ட் சேல்ஸ் புக் இஸ் meant for only credit transaction. So credit sales, to whom some we have sold goods on credit with the terms to repay in after some period. So credit sales are alone entered in sales book. For that also we have to maintain the ledger account. அதுக்கு நாம் ledger prepare பண்ணி போடணும். Let us see these books one by one. So first we will see the purchase book, how it was prepared. That already we know, yesterday we learned very well. Today in continuation with that, along with the journal, we are going to post those items, those transactions in the respective ledger account. So let us see an example for purchase book. So I have given an example for you. From the following transaction of Ram Home Appliances for July 2017, prepare purchases book and ledger accounts connected with this book. So yesterday we prepared the purchase book. We know only credit purchases are entered, but today in addition to that we are going to learn, நாம் இப்போ அதோட சேர்த்து லெட்ஜர் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுன்றதை பார்க்க போகிறோம். சரியா? ஸோ the first transaction I am going to 2017 July 5th, purchases are purchased, that is goods on credit from Kannan and Co. The party's name, that is supplier's name, creditor. So those who give goods on credit to us, நமக்கு யார் கடன் கொடுக்குறார்களோ, பொருளை கொடுக்குறார்களோ அவர்களை நாம் கிரெடிட்டார் என்று அழைப்போம். ஒரு ஆளாக இருந்தால் கிரெடிட்டார், பல பேராக இருந்தால் சன்ரி கிரெடிட்டார். ஸோ கிரெடிட்டார் நேம் இஸ் கண்ணன் அண்ட் கோ. ஃப்ரம் ஹிம் வி பை 50 iron boxes, 50 இஸ்திரி பெட்டிகள், ஒவ்வொன்று ரூபாய் 500 வீதம், தட் இஸ் ₹500 ஈச் வாங்குகிறோம். அவர்கிட்ட மேற்கொண்டு 10 கிரைண்டர்ஸ், மாவாட்டுற இயந்திரம், அது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், 10 கிரைண்டர்ஸ் அட் ₹3000 ஈச். ஸோ இது ரெண்டுமே அவர்கிட்ட வாங்கியிருக்கோம். அப்போ என்ன பண்ணுறோம், நான் ஏற்கனவே எஸ்டேட் சொல்லியிருக்கேன், திரும்ப சொல்கிறேன். ஈச்சுன்னு சொன்னால் தட் இஸ் த ப்ரைஸ் ஃபார் 1 யூனிட், ஒரு பொருளுக்கு தான் அந்த விலை. ஸோ 50 × 500 மல்டிப்ளை பண்ணணும், 10 × 3000ங்கிறத மல்டிப்ளை பண்ணும். அது எப்படி செய்கிறதுங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்குறோம். பாருங்கள், எழுதும்போது எப்படி எழுதணும்னா, இந்த புக்ஸ் ஆஃப் ராம் ஹோம் அப்ளையன்ஸ், முதல்ல இதை எழுதி பழகுங்க. கொள்ள பேர் நீங்கள் என்ன செய்ய, கணக்கை வேகமாக ஆரம்பிக்கிறீங்க, கடன்னு எழுத ஆரம்பிச்சிடுறீங்க. பட் அது தப்பு. முதல்ல ஹெட்டிங், யாருடைய ஏடு, ஹூஸ் புக் இஸ் திஸ், தட் இஸ் டு பி த ஃபஸ்ட் சென்டென்ஸ். In the books of Ram Home Appliances. Okay, in the books of Ram Home Appliances, that is date, particulars, invoice number, LF, amount, details, total. Then the first item is Kannan and Co. We bought 50 iron boxes at 500 each, that comes 25,000. 10 grinders at ₹3,000, that comes 30,000. The total purchases is 55,000. Here no cartage is given, no discount is given. So straight away put the 50,000 in the outer column. Then again
on July 6th, purchased for cash from Shiva and brothers, it should not be entered because it is a cash transaction. This is a cash purchase. It is a cash purchase. It should be entered in cash book, not in purchase book. Again and again telling, cash purchase means it should be entered in cash book, not in purchase book. Even though it is a purchase, it is not to be entered because in purchase book we entered only credit purchases. So July 6 will not be entered here. So then go to the next transaction, that is July 10. Purchase from Balan and Co. on credit. Balan and Co. on credit. The supplier name is Balan and Co. Credit on credit. So 20 grinders at rupees 2000 each, 10 mixes at rupees 3000 each, less trade discount 10% and delivery charges 1000 rupees. Okay, that we will do that. Then last transaction is July 20, purchased on credit one copier machine. Copier machine na copy போற machine இல்ல, இது ஜெராக்ஸ் மிஷின். ஜெராக்ஸ் காப்பி எடுக்கிற மிஷின் வந்து குமார்ட்ட வாங்குறோம். அது வந்து திரும்ப விற்கிறதுக்காக வாங்கலை. தட் இஸ் நாட் அ குட்ஸ், தட் இஸ் அன் அசட். அசட் கிரெடிட்டில் வாங்கினாலும் அதுவும் பதியக்கூடாது. ஸோ இந்த கணக்கில் நல்லா தெளிவாக பாருங்கள். 5ஆம் தேதியும் 10ஆம் தேதியும் தான் என்ட்ரு பண்ணணும். தட் மீன்ஸ் 5th and 10th only should be entered. 6 should not be entered, that is cash transaction. 20th is a credit transaction, but that is purchase upon asset. So only we have to enter the July 10th, that is Balan and Co. We bought 20 grinders at rupees 2500. That was multiplied 2500 into 20, that comes 50,000. Like that, 10 mixes at rupees 3000, that comes 30,000. The total of these two items comes 80,000. There is a trade discount. Yesterday itself I told you there are two types of discount. One is trade discount, another one is cash discount. Cash discount will appear in cash book. This is a trade discount. So we have to deduct the 10%, then we have to calculate 10% on 80,000. So that comes 8,000 rupees. So after deducting this 8,000, the remaining is 72,000. But delivery charges are to be added with that cost. So 73,000. So we have bought from two suppliers. One is for 55,000, another one is for 73,000. The total that comes 1,28,000. 1,28,000. That means that month, which month? 2017 July month, total purchases is 1,28,000. Already I have told you that purchase is always debit, because whenever we purchase goods that comes in, you know already that in real account we know the rules, that is debit what comes in, credit what goes out. So debit means which comes in, purchases means goods comes in. Instead of writing goods we use purchases. So purchases is also expenses at the other way. So purchase account is to be credited, but the name of the suppliers are to be credited. Whenever you debit the purchases account, whenever you debit the purchases account, suppliers account are to be credited. So let us see how to prepare ledger for this book. There are 3 accounts are to be prepared. One is for purchase account. This is purchase book, but we have to prepare purchase account. Another account is for Kannan and Co. Then third one is for Balan and Co. So let us see that preparation of ledger for purchases book. The first one is purchases account. That is debit side, credit side. It will be maintained in 2 pages. Already you know ledger mean it should be prepared in both, I mean debit side, credit side, double side. Journal is to be prepared in single side.
So purchases account, Kannan account, Balan account. Here you see the total of this purchase book, that is 1,28,000 was debited. I mean put it in the debit side of purchase account in the name of sundry creditor. Already I told, those have goods as on credit or from whom we have bought goods on credit is called sundry creditor. So purchases is always debit, so the total amount was debited to the purchases account. At the same time, Kannan account and Balan account both are sundry creditor. They have given goods to us. So while writing in purchases account, we should write as sundry creditor, to sundry creditor at the end of the month. But the respective amount, so you see here 55,000 should go to Kannan and 73,000 should go to Balan account. That we are doing here. Kannan account, the credit side, we are putting 55,000 and 73,000 in Balan account. Just to see that this is called journal. Which is called journal? Purchase book is a journal, so it can be prepared in a single page. Here there are two parties. Two parties mean two supplier. For each of them we have to prepare one account. So நாம கண்ணனுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் போடணும், பாலனுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் போடணும். பட் இதெல்லாம் விட முக்கியமாக மெயினாக பர்ச்சேஸுக்குன்னு ஒரு அக்கௌண்ட் போடணும். அதனால தான் நாம் இப்போ 3 லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். லெட்ஜர் தான் உண்மையிலே அக்கௌண்ட்ஸ், ஏசின்னு போட்டால் அக்கௌண்ட். ஸோ பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட்டில் எப்பயுமே டெபிட்டில் வரும். அதை மொத்தமாக சேர்த்து சன்ட்ரி கிரெடிட்டார்னு போட்டுட்டு அவங்கவுங்க நேமில் கண்ணனுடைய கிரெடிட் சைடில் 55,000 பாலனுடைய அக்கௌண்ட்டில் 73,000 எழுதணும். ஸோ பர்ச்சேஸ் புக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அதுக்கு லெஜர் போட்டு போஸ்ட் பண்ணால் தான் அந்த ஒர்க்கு நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆகும். இப்போ தான் நம்ம அந்த டிரான்சாக்ஷனை முழுசாக பதிஞ்சிருக்கிறோம். அப்போ எப்பயுமே ஒவ்வொரு இப்போ சேல்ஸுக்குனா சேல்ஸுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட், பர்ச்சேஸ்க்கு பர்ச்சேஸ் ஒரு அக்கௌண்ட், பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட், சேல்ஸ் ரிட்டர்னுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட். இது புக்கு, இது ஜேர்னல். நம்ம லெஜரில் போடும்போது அதுக்குன்னு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும். ஸோ நல்லா சொல்கிறேன் கேட்டுக்கங்க. இதில் 2 பேர் இருக்காங்க, கண்ணனும் பாலனும் தான் இருக்காங்க. ஸோ இந்த கணக்குப்படி பார்த்தா 2 லெஜர் தான் ஓப்பன் பண்ணணும். பட் ஏற்கனவே நம்ம பெர்மனண்ட்டாக பர்ச்சேசஸுக்குன்னு முதல்ல அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு தான் அதில் டெபிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க நேமில் போய் கிரெடிட் பண்ணும். ஸோ பர்ச்சேஸ் இஸ் டெபிட், சப்ளையர்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் கிரெடிட். ஓகே, then let us see how to prepare purchases returns book. Purchases returns book. This is an example. Here you see, from the following transaction in the purchases returns book of Hari, who is dealing in automobiles, and post them into ledger. இப்படி சொல்லிடுவாங்க. ஸோ நீ புக்கு மட்டும் நேற்று பூரா சம்பளம் பூரா ப்ரிப்பேர் த பர்ச்சேஸ் புக் ஆர் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக்குனால் இதோட நிப்பாட்டிக்க. ஐ மீன் அந்த புக்கு மாடல் மட்டும் போட்டு ஃபார்மேட் போட்டு அதில் போஸ்ட் பண்ணால் அதில் எழுதுனா போதும். இதை நீ கொண்டு லெஜர் எழுதணும். ஆனால் இந்த சம்மில் அடிஷ்னலாக மேவரியிலே பார்த்தா உனக்கு அண்டு போஸ்ட் தம் இன்டு த லெஜர்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால நாம் இந்த புக்கையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். இதுக்கு போக இதில் உள்ள இப்போ இதுலேயும் பாருங்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா, ஆனந்த் ஒருத்தர் இருக்கா, சந்திரன் ஒருத்தர் இருக்கா. அப்போ எத்தனை அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும்னா 2 அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணால் போதும். பட் நாம் இந்த புக்குக்குன்னு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும். ஸோ 2 பேர் இருந்தால் 3 அக்கௌண்ட். ஒன்று பர்ச்சேசஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அக்கௌண்ட், அதுக்கப்புறம் ஆனந்த்ஸ் அக்கௌண்ட், சந்திரன்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட் புக்குக்கும் ஒரு அக்கௌண்ட்டு ப்ளஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு தனித்தனி அக்கௌண்ட். ஸோ பர்ச்சேஸ் புக்கில் நம்ம பார்த்தோம், நல்லாவே தெரியும். பர்ச்சேசஸ் புக்குக்கு ஒரு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டும் கண்ணனுக்கும் பாலனுக்கும் ஒரு அக்கௌண்ட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். அது மாதிரி இப்போது இங்கே ஆனந்தன் ஒருத்தர் இருக்கான், சந்திரன் ஒருத்தர் இருக்கான். இது மட்டும் இல்லாமல் பர்ச்சேசஸ் ரிட்டனுக்கும் ஒரு. அப்போ இங்கேயும் எத்தனை லெஜர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். பர்ச்சேசஸ் அப்படிங்கிறது பர்ச்சேசஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒன்றும்,
அடுத்து ஆனந்த் அக்கௌண்ட் ஒன்றும், கடைசியாக என்ன அக்கௌண்ட் போட போகிறோம், சந்திரன் அக்கௌண்ட்டும். சரியா? இப்போ பாருங்கள், இப்போது பர்ச்சேசஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் புக் ஒரு சிம்பிள் தான். பர்ச்சேஸ் புக்கு போடுறதுக்கு தான் நமக்கு லேட் ஆகுமே தவிர பர்ச்சேசஸ் ரிட்டர்ன் பூரா அந்த ஏற்கனவே யார்கிட்ட வாங்கினோமோ அவங்களுக்கு தான் கொடுப்போம். ஸோ அவங்க பேர் தான் திரும்ப ரிப்பீட் ஆகும். பட் இதில் ரிமார்க்குன்னு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா காலம் போடுவோம். ஏன் போடுறோம் அப்படின்னா, அந்த ரிமார்க்கு காலம்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் தான் அவங்க என்ன காரணத்துக்காக நம்ம திருப்பி அனுப்பணும் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணணும். இல்லாட்டி நாளைக்கு ஒரு கொஸ்டின் என்னையா வாங்கிட்டு திரும்ப கொடுக்குற அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை கேட்பாங்க. ஸோ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறத இப்போ பார்ப்போம். ரிட்டர்ன்டு டு ஆனந்த் 5 கிளச் பிளேட் அப்படின்னா அந்த வண்டியில் உங்களுக்கு புரியாது, அது ஒரு பிளேட் ஒன்று இருக்கும், அதில் தான் அந்த கிளச்சை மிதிச்சத்தான் வண்டி ஓடும், உங்களுக்கு தெரியும். கிளச் பிளேட்ஸ் ஆஃப் ஈச் 200 நாட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் ஆர்டர். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நாம் ஆர்டர் பண்ண சைஸில் அது வரல. நம்ம ஒரு அளவில் கேட்டிருப்போம், 4 கேளு 3 கேளுன்னு ஏதாவது ஒன்று கேட்டிருப்போம், அவன் மாற்றி அனுப்பிடுவான். அதுக்கு பேர் தான் நாட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் ஆர்டர். ஸோ ரிட்டர்ன்டு டு ஆனந்த் 5 கிளச் பிளேட் ஆஃப் ₹200 ஈச் நாட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் ஆர்டர். அதனால் நாம் அவனுக்கு திருப்ப அனுப்புகிறோம். ஃபஸ்ட்டு அதை எங்கே கொண்டாந்து எழுதணும்னு சொன்னால் 2017 January 5 ஆனந்த் நம்மளை நேம் ஆஃப் த பர்சன் 5 கிளச் பிளேட்ஸ் at ₹200 ஈச் அப்படின்னா டைரெக்டாக மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுடலாம். ஏன்னா இதுக்கு டிஸ்கவுண்ட்டோ வேறு ஐட்டமோ 2-3 ஐட்டம் இருந்தால் தான் இன்னர் காலத்தில் எழுதணும். இல்லை நீங்கள் டைரெக்டாக டோட்டல் காலத்தில் எழுதலாம், டீட்டெயில்ஸ் காலத்தில் எழுத வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நல்லா கவனி, ஆனந்துடைய அமௌண்ட்டை 5 × 200 நம்ம டைரெக்டாக டோட்டல் காலத்தில் எழுதினாலே போதும். காரணம் என்னன்னா, அதுக்கு வேறு ஒர்க்கிங்ஸ் தேவையில்லை. அதனால் டீட்டெயில் கால்ஸ் எழுதாமல் டைரெக்டாக டோட்டல் காலத்தில் எழுதிட்டாங்க. பட் இன் அடிஷன் டு தட் ரிமார்க்கு காலத்துலையும் என்ன ரீசன்றதையும் எழுதிட்டாங்க. த சந்திரன் 4 பிரேக் ஷூஸ் ஈச், அவன்கிட்ட என்ன வாங்குகிறோம்னா 14th அன்னைக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம். 14th அன்னைக்கு ரிட்டர்ன் டு சந்திரன் 4 பிரேக் ஷூ. அது உங்கள் வண்டி வச்சுருக்கவங்களுக்கு தெரியும், பையங்களுக்கு தெரியும். பிரேக்குக்குள்ளே ஒரு ஷூ இருக்கும், அது ஆட்டோமொபைல் கடங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அதுவும் ஒரு ஷெட்டு ₹200. ஸோ 4 பிரேக் ஷூஸ் வாங்குகிறோம். அதில் அண்டு 10 ரியர் வியூ மிரர், பின்னாடி கூட பார்ப்போம், வண்டி ஓட்டும்போது பின்னாடி வரதான்னு பார்க்குறதுக்கு தான் ரியர் வியூ மிரர் at ₹350 ஈச் டியூ டு இன்ஃபீரியர் குவாலிட்டி. அப்படின்னா நல்லா இல்லை, குவாலிட்டி சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி திருப்ப அனுப்புகிறோம். ஸோ 14th சந்திரன் 4 பிரேக் ஷூஸ் ஆஃப் ₹200 ஈச். இங்கே நம்ம டீட்டெயில் காலத்தை யூஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா 2 ஐட்டம் இருக்குது, ஒரே ஐட்டம்னா நேரடியாக எழுதலாம், 2 ஐட்டம் இருக்குனால இன்னர் காலத்தில் டீட்டெயில் காலத்தில் எழுதுகிறோம். ஸோ 4 × 200 ஈச், தென் 10 ரியர் வியூ மிரர்ஸ் at ₹350 ஈச், that comes 3,000, 10 3,500. The total of that Chandran's return is 4,300. So grand total of purchase returns account is 5,300. This is also to be posted in ledger account. How to post them? Let us see that ledger posting of purchase returns book. That is, see that here first we should prepare the purchase returns account, next Anand's account, then Chandran account. How we debited purchases, but purchase return is always credit. So while purchase we debited purchases account because goods comes in, but now we have to credit the total amount to the credit side of the purchase return, but the parties, that is Anand account and the Chandran's accounts, are to be debited in the name of 2 purchase return, 2 purchases return. Okay, then let us see easily how to prepare the sales book, because already we got more experience in preparation of the purchase book and purchase return book. Like that, here from the following
transaction given below the sales book of Kumar Stationery for 2017, July 5, sold credit. It is a credit transaction. It is to be entered. July 8, sold to Raja for cash. It should not be entered. Then July 20th, sold to Mohan of Mudugalathur. That is credit transaction. Sold credit to Narayan, old motor. That is asset. Sold to Kumaran for cash. Adu varadhu. So asset சேல்ஸ் பண்ணாலும் வராது, கேஷுக்கு சேல்ஸ் பண்ணாலும் வராது. ஸோ இப்போது only two transaction alone will be entered in sales book. So here first we will learn how to prepare the sales book. Sales book, Saravana Trader, Soil Kudi, that means 10 bags of A4 sheets are rupees 250 per bag. That comes 2500. 10 dozens of writing pad at rupees 850 per dozen, so that comes 8500. The total is 11000, but there is a trade discount of 10% that should be deducted. The net amount is 9900. Then Morgan and Co of Mudugalathur, that is 5 white boards, that is 2500 each, and 10 dozens of writing pads at rupees 850 per dozen. That comes 11,000 plus 8,500. The total is 19,500. The grand total is 29,400. So sales is a credit account. Listen here, purchase is debit, purchase return is credit, but sales account is also credit because goods goes out. When purchase is debited, sales account is to be credited. Let us see how to prepare the ledger account, that you know very well. That means first we should prepare a sales account, then Saravana Traders account, then Morgan account. Here the sales is always to be credited, so they are called sundry debtor. To whom we sell the goods is called sundry debtor. From whom we bought goods on credit is called sundry creditor. Here, to whom we sell goods on credit are called sundry debtor. The total amount is credited to sales account, and each party's account is to be debited because they are the debtors. They are the debtors. So sales credited with 29,400. Saravana Traders account is debited with 9,900, and Morgan's account is debited by 19,500. So now we are very well in preparation of purchase book, purchase return book, and sales book with along with the ledger posting. So let us do some homework. That is in page number 164, exercise number 3, and in page number 164, exercise number 4, and in 165, exercise number 6. You do it and complete the homework. While coming back to the school, இந்த ஒரு ஹோம்ஒர்க்கு பூரா நீட்டாக புக்கில் இருக்கு, அழகாக செஞ்சு ஸ்கூல் ரீஓப்பன் ஆகும்போது கொண்டு வந்து நீங்கள் ஸ்கூலில் காமிச்சு அதுக்குரிய கையெழுத்தை வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இந்த பாடத்தில் எதுவுமே டெலிஷனே கிடையாது. இந்த பாடம் ஃபுல் பாடமே முக்கியம், மிக மிக முக்கியமான. ஏன் இந்த பாடத்தை இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமோ, இதுதான் நீ நாளைக்கு நடைமுறைக்கு வேலைக்கு போகிற இடத்துல நீ செய்ய வேண்டிய வேலை. சப்சிடியரி புக். ஓகே, தேங்க்யூ, see you, bye.